At this point in the evening, we'll hear from some of the people that made this big day happen. On est rendu au temps des discours. Les premiers discours seront les parents du marié, donc Adrien et Marie-Josée. Si vous voulez venir me rejoindre pour dire quelques mots. Alors, bonsoir à tout le monde. Premièrement, j'aimerais toutes et tous vous remercier d'être venus partager ce beau moment avec Celeste et Marc-Antoine. We have been waiting a long time, actually a whole year, to have this precious moment together. Vous faites de cette journée un grand succès. À la famille Lévy, merci. Coudonc, pourquoi tu l'as levé, cette affaire-là? OK, je l'ai. À la famille Lévy, merci d'être là. Depuis le début de la vie amoureuse de Marc et Celeste, vous étiez là et bien avant, Monique et Dan, vous avez accueilli Marc et parfois même Simon chez vous à la maison. We are so happy to finally celebrate together. You guys are awesome, and yes, Andrew and Phil, Joss and Paige, you guys make us feel right at home. Celeste et Marc, finalement, this day is here. Après un an d'attente, des montagnes russes, et je ne parle pas des montagnes russes de Disney, nous y sommes. You are the perfect couple. La première fois que Marc m'a parlé de Celeste, lors d'un concours, Marc m'a dit « Dad, tu devrais entendre sa voix ». Plus tard, lors de la première partie de Cabrel, j'ai vu combien leur voix s'agençait si bien. En plus d'avoir une belle voix, Marc is quite the photographer. And Celeste knows how to strike the pose. That's why I call them the power couple. Pour ma part, la première fois que Marc me présente Céleste, tout honnêtement et tout bonnement, avec son charme, elle me dit « As-tu écouté la voix? » Je lui réponds « Non, j'écoute pas ça, ces affaires-là. » Par la suite, Marc m'a bel et bien dit que j'aurais pu dire oui à cette question. Pauvre Celeste, la première fois qu'elle vient à la maison, je lui dis raidement « Assis-toi » avec d'autres choses, mais je ne le dirai pas. Elle l'a dit. Sorry, Sal. The next summer, while boating, Marc announces that he will eventually propose to Celeste. While boating. While boating. Boating, Dan, boating. There's a theme here. The proposal was out of a fairy tale. We were lucky to witness it all. Marc m'a donné la bague que je devais garder dans mon sac à dos pendant 2 jours parce qu'on ne pouvait pas le laisser à l'hôtel. Hein, c'est dangereux, une bague. Donc, pendant 2 jours dans mon sac à dos, alors que ce sac-là a vécu toutes sortes d'intempéries. Il faisait chaud, comme 40, puis il y avait de la pluie. Donc, mon sac était imbibé d'eau. Et la nuit du 30 décembre, on sort la bague et la boîte ne tient même plus. Malgré tout, the proposal was perfect. With 360 degrees of fireworks all over the place, music all around the Walt Disney World Castle, vous partagez la scène ensemble et votre vie entière. Je pourrais passer sous silence un petit mot pour Marc. T'es venu. Merci, Marc. T'es venu au monde en novembre 91. Oui, tu vas avoir 30 ans cette année. Il est à temps que tu décides de te marier, là.
Back at you. Tu étais et es toujours une boule d'énergie. Tout petit, en te levant le matin, tu me demandais « Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Mom? » En se levant le matin, c'est ça le détail, là, en se levant le matin. Je te répondais « Laisse-moi prendre ma douche, mon café, puis on va s'en parler après. » Maintenant, c'est toi qui as besoin du café le matin avant qu'on se parle. Puis au fil des ans, tu m'as dit, après les peines d'amour que tu as eues, « Moi, Mom, je me marierai jamais. » And here we are. You found Celeste. And well, we know the rest of the story. Longue vie amoureuse à vous deux. Je vous aime. All the best. Santé tout le monde. On a laissé nos champagnes là. Santé. Donc, vous avez sûrement remarqué que sur le côté de Céleste, dans le cortège, il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Il y avait deux couples. Donc, c'est maintenant le tour de Philippe, Alexandre, Paige et Jocelyn de venir nous parler un peu de leur expérience, puis de dire quelques mots pour Céleste et Marc. All right, guys. So welcome everyone to what I'm sure has been one of the most stressful days for my new brother-in-law's life so far. So for those of you that don't know us, my name's Phil, and I'm Celeste's oldest brother and I didn't know what to call us, bridesman, man of honor, whatnot, but a bridesman, there you go, alongside my wife, Paige, here. So we both couldn't be more proud to stand beside her today on her wedding day. We've dreamt about this moment for a long time, and it's great to see that it's finally here. So taking a moment to pause and breathe in this day, it seems almost surreal. As it has already been touched on multiple times tonight, Celeste and Marc had to surmount the insurmountable during this pandemic to make this day an official reality. Postponing the event by a year was a tough call for my sister. However, there is no doubt that it was for sure the right decision all along, and that we are all here today as we are meant to be. Right. Okay. So Celeste has always been such a special person. I can vaguely remember at a very young age my parents bringing home my fresh newborn baby sister. Andrew and I quickly made it our mission to teach her all that we had already known so far as young boys. I would quiz her on the 150 Pokemon when she was learning to talk. Spoiler, she actually knew them all. We would play outdoors for hours at the cottage, starting karate together and ultimately getting our black belts. And how at one point in time she was going to grow up to be a vegetarian, not a veterinarian, and that we would open up our own animal hospital together. From day one, Celeste was a kind and passionate little girl whose positive character has shown through everything she did. As many of you know, her life did take a turn at the age of 13, where she became very sick very quickly. I don't want to linger on this phase, however, it is worth highlighting how much this period in her life profoundly affected all of us around her. It was very challenging as her oldest brother to witness her in so much pain, especially without answers, and her neurosurgery was a pivotal moment for her starting to regain and ultimately rebuild some of her life back. Despite the sadness we all experienced, I fondly remember how strong my little sister was despite her illness, and how she always put the needs of everyone around her above her own. She survived, which is a cheers to that, of course, and as we all knew that she would. And although her health is still not perfect, she continues to strive to make the best out of every day. Life continued, and I moved away to university shortly after the procedure. This was a challenge as I was the first to move away from our small hometown, and I knew I was going to miss my siblings terribly. However, this was the beginning of our next phase as young adults together. I couldn't wait to come back home and spend time with my little sister and brother, with many memories accumulating over the years during these short visits. Bacardi pool table nights, sauna nights with friends, Club 147, and many, many more. Yeah, Chantal, you know that too. Celeste moved away to Ottawa, and we continued to make sure to visit each other as often as we could and to be a part of each other's lives. Visits to Montreal during her time at La Voix, helping her move in and get her keys to her first new home in Vanier. Many, many pho and curry dates, exploring Newmarket in Ottawa, and much more as siblings do. She quite literally found her voice in music after her surgery and has blessed us all over these past few years with some incredible songs and deeply moving lyrics that push us to become better versions of ourselves. I got to witness my little sister flourish into this amazing young woman
who is committed to enriching the lives of those around her. You have become a powerful and influential woman, Celeste, and never take that lightly. And now on to you, Marc. See, you're actually somewhat part of the family already by the time we found out that you were interested in my sister. We had met several times being part of Cel's band at the time, and to be honest, was thrilled to hear that the two of you had made the decision to start seeing each other. Since those early weekends together in Timmins, at the cottage, and in Ottawa, I knew right away that you were going to be the man that cares for my sister for the rest of her life. Being her older brother, as it would be for any sibling, ensuring that she found that perfect partner was so important. Someone that cares for her deeply, her dreams and her aspirations, is caring and understanding to her physical limitations, pushes her to become the best version of herself, and ultimately being a role model for their future family. I am so proud to say that Marc fulfills all of this and more. You're an inspirational in your passion for music and all that it encompasses. Your love and dedication to my sister is contagious, Marc, and I am so happy that you're a part of the family, as I couldn't have pictured a more perfect person for her. I am so happy that we have already experienced so much together, and I look forward to many more discussions over many good beers for years to come. So I'll pass it off to Paige for a quick moment. Good evening, everyone. I just want to start off by saying how honored I am to stand beside such a beautiful couple today and be a part of such an incredible moment in your lives. Celeste, you look absolutely stunning today and every day, but today you definitely took Marc's breath away. I'll never forget meeting Phil's celebrity superstar sister at the Pine Dairy Bar in Timmins over the Christmas holidays almost 11 years ago now. From the beginning, you have always made me feel so welcomed and loved, Cel. I could see why Phil spoke so highly of you and was so excited for me to meet you. I always look forward to the time we get to spend together and the memories we have made over the years. Even though there is geographical distance between us, I love how close we remain and how integral you are to mine and Phil's life. Since we met, I've been in awe of your kindness, your strength, your compassion for others, your positivity, and your drive to accomplish anything you set your mind to. Whew. In the 11 years I have known you, you have accomplished so much and have so much to be proud of. The monumental strides you have made in your music career since I first met you are incredible. Hearing the positive feedback from your students shows how passionate you are about sharing your talent with others. And knowing the day-to-day hurdles you overcome with perseverance and a smile on your face is inspiring. You are an incredible person, and I'm so lucky to call you a sister. Not only am I lucky to have gained a sister, but I've also gained Marc as a brother today. Marc, you are such a genuine guy, and I've loved getting to know you over the last 4 years. Your passion, dedication, and drive for what you do is unparalleled. When you and Cel put your minds together, there are no limits. You and Celeste have truly found your counterparts in one another, and I cannot wait to see what you accomplish as individuals and as a couple in this beautiful journey you're about to embark on together. We love you both, and we're so proud to stand beside two incredible people on this momentous occasion. Love you. So as being into a few years in this marriage thing myself with my own wife, I would say the best advice I have for the both of you is to continue choosing each other first each and every day. Never forget what has brought you to this exact moment and build on this momentum to create a life that is worth waking up to every day. You're both such incredible people with so much to express and teach through your music that I have no doubt you will change the lives of more people than you can ever imagine. So and now let's raise a glass, although I think we forgot ours, to an absolutely beautiful fall day, gorgeous ceremony, delicious food, and even better family and friends. Wishing you both nothing but the best on this new journey. We love you. Well, that was beautiful. And thanks, Phil. I appreciate that. All right, so I'm the middle child. So we'll start off with saying hello, everybody. For those of you who don't know me, my name's Alexandre Lévy. I'm Celeste's biggest brother. My sister and I have
we have a very special relationship. When Phil went off to school, me and Cel, we were together, and we basically grew up, and all of our experience were shared, and spending all of our time with Megan and Tamara and all of her other friends, and Joss too. It also helps that I married her best friend, and also going to make her an auntie very soon, so that's also a very great thing. So I was always the very protective brother. I was the one who would wait outside in the rain at my sister's school to have a one-sided conversation with anybody who didn't treat her exactly how I thought she should be treated. I feel like I was taken very seriously because I was in the military and now I'm in law enforcement, so I feel like that really had a huge impact on people, well, say it, quote-unquote, shit in their pants. So, Marc, how's it going? You're the only person who I didn't feel like I needed to intimidate or indirectly threat to make sure my point was made very clear on how to treat my baby sister. I was actually even the one who told Celeste that we kind of liked you and that we wanted this to become a thing. And in the end, I'm very happy that this is where we're at today. I remember sitting there with Celeste and being like, what about Marc? I like that guy. He's funny. You should date him. That was the next point on my slide here. In the end, Marc, my entire family loves you. The way you take care of my sister and the patience you have when her whole world is spinning. The love and respect that I always wanted from my sister has finally been met. I will always hold the rank of an overprotective brother, but with you around, I know I can kind of relax. So it's nice. We are very happy to welcome the entire Jolly family to our family. We mesh so well together. We don't even have to try at this point. I think we're at that level. So we're very excited that my sister chose you, Marc, because I chose you too. Love you both. Cheers. All right, so I was going to introduce myself as Cel's best friend who married her brother, but we all know that now. So I also remember when Cel called us anxiously to tell us she had started seeing Marc, and me and Alex both looked at each other on the other side of the phone and went, finally. Alex and I used to talk about how great it would be if Cel just dated Marc, because selfishly, we loved Marc. We loved having him around. Cel and Marc, there's no doubt you both make such a wonderful couple, and seeing you live your passion for music together is something so rare, but quite honestly, so beautiful. Marc, you make my best friend, my sister, so happy. And Cel, I couldn't be happier that you have found your soulmate. I'm blaming pregnancy hormones right now. It's pretty incredible to get to officially call you both family. I love you guys so much. I also forgot my glass, but let's raise a glass. Yeah. Congratulations. Just a little bit. Yeah. Merci Jocelyne, Alex, Paige et Phil. Et maintenant, j'inviterai Monsieur et Madame Lévy, donc Dan et Monique, à venir nous rejoindre pour dire quelques mots aussi. Boy, I've raised them well. How do you top that, right? I should have gone first, that's for sure. Oh, I'm a little mushy tonight. I wonder why. But, bonsoir tout le monde. Je suis plus à l'aise de faire mon discours en anglais, donc le voici. Good evening, everyone. On behalf of Monique and myself, I would like to start by welcoming you all and to thank you for coming here to celebrate this very special, happy occasion, the marriage of our daughters Celeste and Marc. It really is great to see so many friends and family here.
First, I would like to thank Marie-Josée and Adrien for all of your help and generosity in planning around the wedding. We are so happy that you too are now part of our family. You are such good-hearted people, and I'm sure we will be the best loving grandparents for our future grandchildren. I can certainly see by the way your son treats my baby girl that you raised him to be a perfect gentleman. He is a tribute to the love you two have shared over the years. Celeste, your wedding day is very emotional for me. Knowing that you are now a wife, and I'm sure soon the mother of beautiful children, touches me deeply. Every wedding is special, of course. I was blessed to witness 2 other incredible weddings with both my sons, Phil and Paige, Andrew and Joss, which obviously now that you know they're both expecting. But to see your daughter get married is something else. Our walk down the aisle this afternoon is a memory I will cherish forever. You looked absolutely beautiful in your wedding dress. Celeste, as I look across the table at a stunningly beautiful bride, I look back and I guess I can't help thinking on the 26 years that we've spent together, most of which that I was the man in your life. And tonight you're moving on to a new chapter, as you should. I was privileged enough to watch you grow and become this beautiful woman that you are today. First, you were my little baby girl, the girl that stole my heart when we made that first eye contact. You had me wrapped around your little finger ever since day one, and still do to this day, I might add. Celeste always had to follow in her brother's footsteps, even though she was much younger than both of them. She excelled in basketball, karate, black belt, like we said. Tim and ski team, always determined to do as well, if not better than her brothers. And of course, like Phil touched on, that's what happens when you're second, right? But she also wanted to be for many years a veterinarian like her big brother, but funny enough, always pronounced this profession as vegetarian. And of course, we played on this countless times, making her repeat her dream job over and over again. But Celeste, seriously, I can honestly say that I saw life more fully through your eyes. Even with all your health challenges, your energy, your enthusiasm, your view in life reminds us to forever look at that glass half full. Your bubbly spirit, the way you pour into people and attract all the good things in life. I loved and lived more deeply because of what you brought to my life. And I am so grateful to have been your dad. I am extremely proud of the woman that you've become today. And now, well, a young woman who is embarking on a new adventure, an exciting, romantic, sometimes scary, yet a wonderful chapter of life with a new man. That man is Marc. Marc, when we first met you, you were introduced as a friend and Celeste's lead guitarist. We never recognized you as being the guy right away. Let's face it, both of you had someone else in your lives. But as I kept watching both of you, strange to say, I could see and feel this rare, amicable connection, this respect and caring for each other. And it obviously developed into this undeniable love that it has become today. Marc is not just any man. He's a hard-working, dedicated man, one of honor and integrity. He is warm-hearted, considerate, and a loving man. I see how devoted he is to his mother and his family, and I know he'll bring that same devotion to you, Celeste. He is a man who clearly adores you and cherishes you. Marc, you're a man I have great respect for I know that you will love and care for, above all else, the most precious gift to me. That is her, my little girl. Now to be addressed as Mrs. Celeste Lévy-Joly.
Marc, you're a great credit to your parents and family, and I genuinely can't think of a better person to have as a son-in-law. Welcome to our family, Marc, and remember, Celeste, no matter your age or your last name, you will always be, to me, my little girl. I know in my heart that you're the perfect match. For this reason, I would like to make a toast. Celeste and Marc Antoine, I give you my wholehearted blessing, and I know you two will last a lifetime. I am so happy that this day has finally come. Congratulations. Thank you. I feel like I need to drink first because everything I was going to say has been eloquently covered by the rest of my family. And I think by the third time around, I should have figured out that I should have gone first because it's really not fair. There's nothing left to say. There's plenty left to say. First off, I'll touch again on family. And we consider ourselves so fortunate, and we have to always remember how fortunate we are that we have such a close family. And I want to mention that with Marc and Celeste, one of the big things, one of the difficult things with all of this in delaying the wedding was because they said, I can't get married without my grandparents and my family there. So we're very blessed to have the grandparents and such a wonderful family here with us, and we're very happy. And I know that we all feel that way, and in our hearts, the grandparents that couldn't be with us, they're with us anyways. And we're thinking of them, and we're glad that they're with us because we know how much they love both of you. When Celeste and Marc met, obviously this is a real jumbled story, and we realize how much more complicated it gets when we look at this room. And it really makes you wonder how the world works sometimes. And it always brings back what Celeste and I have always said to each other. We always try to be positive, say that everything happens for a reason. And I know that when bad things happen, there's some really bad things that happen, and it's really hard to really believe that, and maybe it's the wrong thing to say at that time. But we know that something happened in Celeste's life that changed her, and this is where I lose it. And when you feel your life falling apart, you try to find positivity. So that's what we did. We found lucky pennies, and we sang in the car, and we cried. We counted dots on the hospital ceiling, and we read silly things, and we laughed at doctors that told her there was nothing wrong with her. And we created a bond that would not have happened otherwise. And sometimes you have to look at life that way, and Celeste truly found a way to look at life that way. And again, I think I draw strength from that. I tried to instigate it at times when I didn't feel it myself. But when I held my daughter close and when I look at her and I see her grow in the things she does in her life, I know that she has become an example of that. And when we say everything happens for a reason, and I look at that couple, when Celeste was well before she got sick, she didn't sing. She did karate, she did sports, she did volleyball, she did everything she could physically that challenged her in that respect. And her dreams, that's what they included. And suddenly something changed in her life, and what should have been a destruction became an evolution and a change and a growth. And she found another talent, and that talent led her to touch so many lives in this room and was affected by so many lives in this room. And there's so many links between each of you that you have to be a little bit mystified at how life brings you to this spot. And the fact that we're so interlaced in friendships and the effects that they've had on us. And for that reason, we stand here before you and we say that we couldn't be prouder of you, Celeste. You're my best friend. You inspire me. You're beautiful inside. Your beauty inside is even beyond your beauty outside, and that's pretty hard to top today and any day. The relationships that you create are real. Everybody knows it.
The fact that your brother speaks so highly of you makes me proud, makes us think we did a pretty good job. The fact that you have such close friends and family that I know would have been here in a snowstorm or in COVID or in anything, just to be here for the two of you. And Marc, you've shared our life. We met you on tour. We pretty much got to know you on tour. That's when we figured out that you don't eat anything. And we had great fun when we went out east and drove them out east and had a great time out there with them. But Marc, you know already how we feel about you. We love you. We trust you with our daughter. We have from the beginning. You care for her. You honor her. You respect her. You take care of her. That was really hard, and you knew that. You looked at me quite often and said, I'll do it. It's okay. I'll take care of her. And I know that you will for the rest of your life. I know you'll take care of each other. And as Dan mentioned as well, when we meet your family, we know exactly why we love you so much, because you're a reflection of the beauty and the love and the caring and the respect that your parents show within their own family and friends. And we're really thrilled to be a part of that family as well. So we're all family, guys. We're all linked. We're here today because a whole lot of things clashed and broke apart and then rebuilt. And it made us all better people, I think. And I know that it made Celeste and I have an incredible relationship that it could never be replaced. I'd like to raise a toast to my beautiful daughter and her new husband. Cheers. C'est maintenant au tour de la dame d'honneur, Megan, de venir nous adresser. Hello, everyone. For those of you who don't know me, my name is Megan. I am Celeste's best friend. We have been best friends since the first grade. Me and Celeste have done everything together. So when we were younger, we were on the basketball team together. We did dance classes, karate, everything together. If we weren't together at school, we were together after school. And when we weren't together, we were calling each other or texting each other. On weekends, we spent them usually having double sleepovers. Double, I'm saying double because we'd start off with the Friday sleepover, and then we'd go to Munich with our sad eyes and say, hey, can we prolong it a little bit? And usually they would let us. Okay. Sorry, I wasn't really reading my speech. Okay. Okay. During our sleepovers, we used to play this game. So I know most of you guys know Celeste as this artist that she is, the amazing singer. But we used to play a game called Basement Idol. This was something that happened before we even knew that Celeste was going to be a singer, or that she could even sing, really. But she was not as confident as she is now. Back in the day, she used to have to hide under the blanket. We would have to talk and pretend we were doing something else until she started singing. And then we would take turns grading each other and saying, on 1 to 10, what was the scale? And every time Celeste blew me out of the water, obviously. Those are some of my favorite memories. Watching horror movies with Smartie ice cream and our candies. Me and Celeste, you're the sister I never had. We've gone through the good times and the bad times together. You've always had my back. I'm sorry. Celeste, you're my best friend. Like I said, you're the sister I never had, and I love you more than anything. Sorry, I'm really nervous. Obviously, you guys can tell. I don't do speeches very often. Oh my God. Anyways, but Cel, I'm sure as you remember, the first wedding party the two of us were ever part of was my mom's. And you know how proud she would be of you today if she could be here. Marc, all I can say to you really is thank you. Thank you for being the best person for my best friend. Thank you for taking care of her.
Thank you for always having her back, for making her dreams come true, and for just being the absolute greatest guy. Thank you for being someone who gives me time with my best friend, because as we know, Sel, that was not always the case with some of the other ones. But Malc, you've always been there. You've just always made sure that we've had our time together, and even in Ottawa, I know we didn't get a lot of time together, but every time that we were together, you always made me feel so welcome and part of the group, and I appreciate it so much. I love you guys, and just cheers, congratulations. Donc, vous remarquez qu'il y a un thème récurrent, les liens entre les personnes, tout arrive pour une raison. Je vais vous raconter un peu mon histoire par rapport aux mariés. Donc, moi, je suis originaire de Timmins, je suis allé à Thériault. J'étais dans la même classe qu'Alex. On a suivi tous nos cours ensemble, on a gradué ensemble. Donc, on termine le secondaire. Moi, je déménage à Ottawa. Je commence à trouver des gens avec qui je pouvais vivre ma passion, jouer de la musique. Je rencontre les frères Joly, donc Marc et Simon. On joue de la musique ensemble, on a un beau band, on a beaucoup de plaisir. Puis, Marc dit « Ah, tu connais-tu les Lévis? » « Oui. »« Ah, ben Céleste, tu sais, je commence à jouer de la musique avec elle. »« Ah, ben c'est un petit monde, tu sais. » Puis, finalement, on est ici ce soir, puis... moi, c'est mind blown, je reviens pas. Voir mes amis du secondaire avec ma nouvelle famille ici dans l'Est ontarien, c'est vraiment spécial. Puis merci pour ça, c'est tellement beau à voir, puis vraiment, c'est le fun. Donc, le dernier et non le moindre, ce serait le temps de l'homme d'honneur, Simon, de venir nous adresser la parole. Notre drummer. Salut tout le monde. Oh, un petit pic en arrière de toi, hein, Marc? Tu l'aimes, celle-là. Pour le monde qui ne me connaisse pas, mon nom, c'est... Toi, Chris, ferme-toi, OK? Je t'entends. Ouais, c'est ça. Je te niaise, je t'aime. Fait que mon nom, c'est Simon Joly. Je suis le frère à Marc-Antoine Joly. Ça tombe bien, c'est ça. Je fais juste dire, c'est vraiment tough continuer les speeches après qu'est-ce qu'on a entendu. Je me suis dit, il m'a limité à une page et demie, puis j'entends le monde parler, je suis comme tabarouette, j'ai du stock à apprendre. Donc, je vais faire ça quand même rapidement. Mon frère a besoin d'aller aux toilettes en passant, ça fait qu'on va faire ça vraiment vite. Fait que je vais tenter de faire un survol de la relation de Marc et Céleste. Je vais donc commencer au début, ma première rencontre avec Celeste. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens. Peut-être que je n'ai pas la même rencontre que toi. La première rencontre que je me souviens, j'ai rencontré Celeste à un spectacle près de l'université. Est-ce que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés? À Tabaret, la première fois qu'on s'est rencontrés. On s'est dit allô vite fait, puis c'était tout. Okay? C'est une très belle rencontre. Mais la deuxième fois que j'ai rencontré Celeste, c'était à l'Université d'Ottawa. À la même place, mais à un cours à ce moment-là. Donc, le cours, c'était un cours de musique. Puis que je me souviens que tu me dis récemment, t'es pas mal cool. Je me souviens qu'elle m'a dit ça à toute ma famille. Elle dit, je pense il est pas mal cool, lui. Puis là, moi, je me suis dit la même chose. Puis je me sentais beaucoup gêné d'aller la voir puis d'aller lui parler dans la classe. C'est ça, on se sentait pareil. Moi, j'étais avec mes amis, puis celle était tout le temps en arrière de nous autres. Puis je me souviens, puis encore à ce jour, que je m'excuse de ne pas t'avoir parlé et d'avoir passé plus de temps avec toi dans le cours de musique. Mais je suis content quand même que j'ai pu passer du temps avec toi après et apprendre à te connaître avec tout ça. Puis ensuite, Céleste, je pense pendant l'université ou peut-être un peu après, tu as fait un téléprogramme qui était quand même populaire. Je ne sais pas si vous connaissez La Voix, tout le monde. Okay. Moi, je suis même chose que ma mère. Moi, j'ai pas de télé chez nous, je suis bien pauvre. C'est pas moi qui ai acheté mon suit, OK? Ça vient. Donc, j'écoutais pas la télé. Mais ensuite, quand Marc m'a parlé de Celeste, j'ai commencé à écouter ses chansons ainsi que certains extraits que j'ai pu prendre de La Voix. Puis j'ai toujours trouvé que sa voix était magnifique. Pour ceux qui n'ont jamais entendu Celeste chanter, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais ça, c'est pas grave.
Bon, ben, je pense que j'ai fait le survol gros de Céleste. Fait que je vais parler de mon frère, excuse-moi. Donc, Marc, honnêtement, ma première rencontre avec toi, je m'en souviens pas. Je pense que je voyais rien, là, pour être bien honnête. Mais je vais faire un résumé un peu de notre jeunesse, même encore à ce jour. Marc, on a passé beaucoup de temps à jouer au mini-stick, au hockey, la lutte sur la trampoline, de la skateboard, des spectacles, ainsi que juste aller voir beaucoup de spectacles ensemble. À chaque fois qu'il y avait une sortie qu'on pouvait faire, moi et mon frère, que ce soit au Mavericks, au Metropolis ou le MTELUS maintenant, au Café des Coffres, tu m'apportais tout le temps, tu voulais toujours que j'aille voir des spectacles. C'est grâce à toi que je travaille en ce moment dans un domaine de musique que j'adore et que je passionne et que je suis passionné. Puis pour ça, j'en suis grandement reconnaissant. Puis tu pourras jamais faire un meilleur cadeau que ça. Pour ceux qui ne savent pas, je joue de la musique, je joue de la batterie. Mon frère m'a poussé pour me procurer mes drums à 9 ans. Merci, mon dad. Bien évidemment, Marc, tu es un petit peu selfish parce que je pense que tu voulais jouer du drum. Puis toi, si j'en jouais pas, ça ne dérangeait pas vraiment rendu à ce point-là. Mais c'est grâce à toi que ça a continué. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai eu l'honneur de commencer à travailler aussi avec Celeste et d'autres groupes. Il y a Mathieu Leroux aussi qui est ici, Patrick, qui faisait partie du membre d'Acouphène un peu, qui gérait ça, puis Mathieu jouait dans le groupe. Puis c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à m'épanouir dans la musique. Heureusement aussi, j'ai pu apprendre à connaître Celeste. À ce moment-là, on a commencé une petite business tout ensemble. On fait tout le travail ensemble. Puis, je ne pourrais pas être plus choyé que de vous avoir, vous, à m'aider là-dedans puis à m'épanouir au niveau artistiquement. Sérieusement, vous pourriez travailler avec plein d'autres mondes sur la planète puis qui seraient peut-être mieux que moi. Mais je suis tellement content que vous venez me voir puis qu'on travaille les choses ensemble. Puis ça, je pense que ça ne s'achète pas, de l'amour de même. Puis je vous remercie beaucoup pour ça. J'ai pu comprendre la relation que Céleste et Marc-Antoine étaient beaucoup plus dans les dernières années parce que nous avons habité ensemble quelques mois pendant la pandémie à travers l'album de Noël où il faisait plus 40 puis que Marc était en train de pogner les nerfs à cause qu'il faisait vraiment chaud. En même temps, forcer un mariage à être repoussé à cause de la pandémie. Je crois qu'il y a eu des moments difficiles pendant ces temps-là, mais je pense que j'ai pu apprendre comment ils géraient ça ensemble puis comment c'était un bon couple. Puis ça, je pense que ça ne s'ajoute pas. De vous voir aller, que ce soit sur scène ou non, vous complétez tellement. Puis c'est ce que vous m'inspirez à moi et Nat à devenir et à être. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vous regarde comme ça aujourd'hui. Puis je pense que c'est important de le mentionner. J'ai pu aussi passer du beau temps avec vous à Walt Disney. On va faire le même survol des feux d'artifice 360 ce journée-là, mais je pense que ça ne peut pas marquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces journées-là. Je connais Marc depuis très longtemps et je suis convaincu qu'il est amoureux par-dessus tête et qu'il fera tout pour Celeste. Je suis heureux et fier que Celeste fasse partie de notre famille ainsi que les Lévy. Merci beaucoup. Et je suis sûr qu'ils auront du succès, du bonheur, ainsi que de l'amour éternel. Je vais vous dire un gros cheers, je vous aime beaucoup. Puis j'ai juste hâte de continuer à travailler avec vous puis d'apprendre de plus en plus sur vous et la famille des Lévy. Merci beaucoup. Cheers tout le monde. J'ai complètement oublié qu'il y avait un autre discours à faire. Marc, est-ce que tu voulais aller aux toilettes avant? J'essaie de te trouver du temps dans l'horaire, là, moi. OK, c'est bon. Donc, nos nouveaux mariés, mesdames et messieurs. Ma première phrase, c'est « Ah, on l'a eu! » On a repoussé d'1 an, on a changé beaucoup de nos plans. J'avoue que ce n'était pas toujours facile, mais c'est après une journée parfaite comme ceci qu'on réalise qu'on est extrêmement chanceux d'avoir autant de gens qui nous aiment et qui nous appuient dans tout ce qu'on fait. Un grand merci à tout le monde d'avoir pris le temps
d'être là pour nous célébrer notre amour. Je sais qu'il y en a plusieurs qui viennent de loin. Thank you so much, everybody, for making the effort to come see us. I know a lot came from far, and I really can't be happier to see and to have you all here with us to celebrate this amazing day, the day of my dreams. Moi, je trouve ça quand même très drôle parce que je pensais jamais me marier dans ma vie. Puis là, je suis ici. Puis il a fallu que je repousse un mariage. Tout ça, je suis vraiment, on y va quand même. On va jusqu'au bout de cette idée-là, tu sais. Puis je suis bien content de l'avoir faite, évidemment. Et je pourrais pas avoir marié une plus belle femme, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Mon père m'a toujours dit de jamais dire jamais. Hein, parce que j'ai dit jamais j'étais pour me marier, puis je suis ici aujourd'hui. Merci aux gens qui ont pris off demain, dimanche, quand même bizarre pour célébrer un mariage. Je suis désolée. C'est la journée qu'il y avait. Puis j'apprécie ça, moi, les gens qui se rendent au bout de ça aussi. Je trouve ça vraiment le fun. Ceux qui ont décidé qu'ils voulaient boire à soir, en fait, lundi, moi, ça me tente pas, je rentre pas, je prends off. Je vous aime, merci, vous êtes du bon monde. Je vous apprécie. Et puis, c'est ça. Juste vite fait, faut remercier le Beantown Ranch, c'est absolument incroyable. Merci pour tout votre travail. Ça a été, malgré le fait que ça a été difficile, ça a été facile. Vraiment, une équipe absolument incroyable. On n'avait pas besoin de penser à rien. C'est même eux qui ont imprimé notre speech parce que c'est quelque part dans le parking. Donc, merci beaucoup. On l'a mentionné, mais on est tellement chanceux d'être entouré d'amis qui sont aussi très, très talentueux. Merci, Mylène, d'avoir pris les photos pour nous aujourd'hui, toute la journée. Tu as travaillé super fort. I have Dana as well that did my beautiful hair that everyone's commenting on. Thank you, Dana. Nous avons notre DJ, Pierre. Yeah! On a hâte! On a tellement hâte de danser. Puis lui, il nous a même dit, il fait pas ça souvent des mariages, mais il le fait pour les gens qui l'aiment. Donc, merci beaucoup. I have to thank as well Luca for being there. He's not here tonight because he's too little and he has to go to sleep. And Maëla, un grand merci de l'avoir amené aujourd'hui. C'était vraiment spécial. They were probably my favorite part of the day besides marrying him. So it's so cute. Probably your favorite. And of course, Greyloft Studio as well, who's here with the beautiful spotlights and everything. Thank you so much for all of your hard work. We really appreciate capturing this day in movement and in everything. Donc, thank you so much for being there and for making it so easy. Thank you. Oh, c'est moi encore, Cell. Ça dit Cell. Comme vous le savez, Marc et moi, nous nous sommes rencontrés officiellement à l'Université d'Ottawa. J'avais connu Marc sur scène quand j'étais à Thériault. Je l'ai vu pour la première fois, puis son frère aussi, mais on ne s'avait pas rencontré officiellement, donc c'est correct. C'est pour ça que c'est ça. Marc, justement, c'est Mathieu Leroux qui m'avait invité un jour à Pérez, qui est la place de musique à l'Université d'Ottawa, parce qu'il a dit, Marc, il va être là, il aimerait ça te rencontrer, mais justement, c'était pour avoir une job. C'est ça, non? J'avais aucune idée que ça pourrait être une job permanente, par exemple. Mais c'est quand même de ma faute, j'imagine, tout ça. Je trouve que ce qui était drôle quand on a commencé, c'est que c'était très business, tu sais, évidemment, c'est business. Puis là, de plus en plus qu'on travaille ensemble, ça devient de plus en plus loosey-goosey, comme mon ami Lab dirait. Mais c'est ce que j'aime le plus dans les arrangements qu'on fait, puis tout ce qu'on travaille ensemble. Ça me touche vraiment beaucoup. On a commencé à se connaître en faisant de la tournée. Dan, je ne sais pas si tu oublies vite ou bien si tu me faisais juste vraiment confiance, mais merci de m'avoir laissé continuer d'être avec ta fille après qu'on fasse de la tournée ensemble. Admettons que si j'avais su que ça, c'était pour arriver, je m'aurais retenue sur plusieurs blagues et plusieurs propos. Puis que la bière aurait coulé un peu moins vite, probablement, mais merci d'avoir pu mettre ça de côté ou de l'avoir oublié. Un des deux, je respecte les deux. Merci beaucoup. Tu as un super bon sens de l'humour, puis j'en suis vraiment choyée. Mais pour vrai, Dan et Monique, un grand merci de m'avoir si bien accueilli dans votre famille.
les Lévis en général, vous étiez toujours à bras ouverts et comme je peux voir aujourd'hui, vous m'aimiez déjà beaucoup. C'est quelque chose que je ne savais pas avant. Je savais que vous m'aimiez maintenant, mais je ne savais pas que c'était comme une affaire, un group effort là, depuis un bout. Donc, merci beaucoup. Je suis content que vous avez vraiment travaillé fort dans les coins, dans la bande avec moi. Merci. Mom and Dad, I might get a little more emotional here, but I can't thank you enough for everything you both have done for me. Of course, to make this day perfect, but for everything you've made me believe in and for every way you've always believed in me. I'm sorry. We've been through quite a lot together, some challenging times, but definitely a lot more exciting adventures and things we couldn't even have dreamed about. You both are my best friends, and I am always so proud and happy to have you both right there beside me to live the little and big moments. Today was a big one. I know there's still so much to look forward to, and I know that no matter what happens, everything will always be okay because Mom and Dad will be right there to make things better. I will definitely remember today, for it is the new beginning of my always. Mom, Dad, je vous dis souvent que j'ai été née dans Watt. C'est vrai, puis c'est vrai pour plusieurs raisons. J'ai jamais manqué d'amour, d'appui ou de quoi que ce soit. Vous m'avez toujours encouragé, même quand mon parcours semblait un peu plus difficile. Je suis l'homme que je suis grâce à vous, vos valeurs, l'encadrement dans lequel j'ai grandi. On ne choisit pas notre famille, ça c'est certain, mais moi, si j'avais à la choisir, je ferais exactement le même choix. Ça serait 100%. C'est le fun d'avoir grandi avec des parents modèles d'amour, modèles de couple, des gens qui se côtoient chaque jour, qui font des dates encore minimum une fois semaine, puis qui célèbrent leur amour, puis qui s'assurent de, je pense, de rafraîchir justement cette étincelle-là. Puis je trouve ça vraiment, vraiment beau à voir, puis ça m'inspire de voir que c'est possible, puis c'est ça, je suis vraiment fière de vous. 31 ans, right? 31 ans. Mom, t'es vraiment tough. Marie-Josée, Adrien, vous savez comment la famille est la chose la plus importante dans ma vie. Et aujourd'hui, ma famille a doublé avec un nouveau frère, Simon, et Natacha. Je ne peux pas vous dire combien je suis fière de devenir une Jolie. Ce n'est pas seulement un beau nom de famille, mais pour moi, ça représente le courage, l'acceptation, l'encouragement et une coupe de sacs francophones de plus. Depuis la première journée que je suis rentrée dans votre maison, vous m'avez accueillie à bras ouverts et je me suis fait gâter par votre amour et votre générosité. Dans la dernière semaine, vous avez tout fait pour bien accueillir ma famille et sachez que ça veut vraiment dire beaucoup pour nous. Je vous aime et je suis tellement chanceuse de vous avoir. Simon, mon frère, best man, meilleur ami, bras droit, tu fais tout. Tu fais juste tout. J'aimerais te remercier de t'avoir autant investi dans ce chapitre de ma vie. Tu as su te démarquer et prendre la tâche de garçon d'honneur très au sérieux. Pour ceux qui connaissent Simon, c'est le genre d'affaire qu'il aurait pu faire. Moi, là, ça, c'est pas mon genre d'affaire. Puis, tout le monde, on aurait pu très bien respecter ça, parce que Simon, il fait ces décisions-là, puis c'est probablement une des choses que j'aime le plus de lui, c'est qu'il est capable de faire des décisions. Mais cette décision-là de vouloir être et d'être mon garçon d'honneur, tu l'as rempli comme ça n'a pas de bon sens, puis je pourrais pas avoir demandé une meilleure personne. Merci, tu es un champion. Tu ne cesses de me surprendre au quotidien, puis je me sens vraiment joyeux de te côtoyer, autant dans ma vie personnelle, autant qu'artistique. Merci d'embarquer dans tous nos projets et merci de toujours être là pour nous. Excuse-moi. Je suis si chanceux de t'avoir dans ma vie, puis tu sais pas à quel point ça me rend heureux de faire tout ça avec toi. C'est encore à moi. All right, mon fameux cortège. Une brochette d'amis aussi spéciale l'un que l'autre. Vous êtes tous super importants pour moi, évidemment, puis je vous remercie d'avoir fait partie de cette journée si spéciale.
Je suis sincèrement choyée de toujours pouvoir compter sur vous. Je vous aime énormément. On a drôlement toute une chose en commun. On s'est toutes rencontrés à cause de la musique ou bien à cause d'un événement artistique ou quelque chose qui a rapport avec l'art en général. Puis ça, pour moi, dans ma tête, c'est pas un addon. C'était fait pour être comme ça. All right. Do, mon grand frère, de jouer du hardcore dans des bars à maintenant avoir des soirées de wings et poules dans un bar. Plus ça change, plus c'est pareil. On a un peu slacké sa musique, mais quand on décide d'avoir le jukebox puis on décide de mettre des tunes vraiment drôles qui sont juste bonnes pour toi et moi dans tout le bar puis que tout le monde veut sortir, ça me fait rire. Il y a toujours eu un petit quelque chose de spécial dans notre amitié. Tu m'as souvent dit que je suis le petit frère que tu n'as jamais eu. Et toi, tu as toujours été une figure de grand frère pour moi. Maintenant, je suis le parrain de Lucas, a.k.a. Snake, et je me sens choyé de faire partie de ta vie et de ta famille. Merci. Pat, mon manager de band à bandmate et même maître de cérémonie au mariage. Ta description de tâche est un peu weird, mais c'est même qu'on aime ça. Ça a cliqué dès le début, on dirait qu'on se connaissait déjà. Merci de toujours m'appuyer dans nos projets artistiques. Merci d'être le bassiste le plus cool que je connaisse. Merci de triper avec moi sur stage. Je m'ennuie en esti de devoir crier dans un 58 avec un SVT un peu trop fort. Matt, l'université n'a pas été facile pour nous. On ne fitait vraiment pas dans le décor. 2 jeunes punks dans un programme classique. On s'est tout de suite spotés. Simultanément à nos études en musique classique, on faisait aussi nos études dans le monde de la musique. Les premiers lancements d'albums, les premières subventions, les premières tournées, les premières vitrines, les premières vannes, plusieurs démos, première soirée avec les Hells Angels. C'est aussi un peu beaucoup grâce à toi que j'ai rencontré Celeste et pour ça, je serai éternellement reconnaissant. Merci beaucoup, mon chum. Ben. You, Ben. All right. Hello, Ben. De loin, t'as l'air d'un gars qui travaille, parce que je vois juste ton affaire au NW. T'es le manager du NW. Mais j'aime ça, le NW, fait que c'est correct. Oh, et voilà. Oh. On a grandi ensemble, de la cour d'école au sommet à la panoplie de projets artistiques. Tu as toujours été là autant que photographe que comme ami. Tu m'as toujours encouragé dans mes rêves, tu as toujours cru en moi. Je me souviens de plusieurs soirées bien arrosées où on marchait entre le petit Chicago à Lee's Avenue. C'est vraiment long, ce chemin-là, mais c'était toujours aussi le fun et drôle. Je sais, je le referais plus, je pense. Je pense pas que je serais capable, mais on le faisait trop souvent. Merci à toi et Jackie de nous avoir déplacés pour cette journée spéciale. C'est vraiment pas facile avec tout ce qui se passe, puis vous l'avez fait. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Fred, je me souviens encore la première fois qu'on s'est rencontrés dans un concours de musique avec le gros chèque. Dès la première fois que je t'ai parlé et entendu jouer, je savais qu'on était pour bien s'entendre. Je savais que j'avais beaucoup à apprendre de toi aussi, par exemple. Tu étais dans un autre univers musical que je connaissais pas, mais qui me fascinait beaucoup. On n'a drôlement jamais eu de band ensemble, mais c'est tout comme. Merci d'écouter mes mix, merci de me rassurer, de m'aider dans mon cheminement artistique. Nos conversations me font du bien et elles sont grandement nécessaires pour moi. Merci. À ma petite sœur Nat, merci de prendre soin de mon frère, de me laisser une clé de ta maison pour que je puisse rentrer dans le studio et faire une coupe de mix notes. Merci de comprendre que ce qu'on fait, c'est pas toujours facile, puis d'encourager Sim, Cell et moi dans nos projets qui prennent beaucoup trop de temps, qui finissent beaucoup trop tard et qui font en sorte que tu entends vraiment souvent un snare à répétition. Tu es patiente, douce et je peux pas m'imaginer une meilleure personne pour mon frère, sincèrement. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et la famille. To my beautiful bridal party, who had to change sizes a couple times, because if we would have had the marriage a year ago, there wouldn't be 2 babies on the way. So we had to change the dresses a little bit. But you looked so amazing, and it's so special to know that we're going to have 2, one nephew for sure. We're not sure about the other one yet. We'll find out next week. But so lucky to have my beautiful bridal party with me today.
Phil and Ander, my two big brothers. Oh. You both know how much I've looked up to you since I was a little girl. From Pokemon battles to practicing to become the new Black Eyed Peas. From karate sparring to Bacardi shots on the pool table. You both have taught me important life lessons. You have protected me and have always been there for me no matter what. I'm so proud of all the things you both have accomplished and the way you both have changed the lives of so many people for the better. But the thing I love most about you both is your choice in women. Jocelyn, my matron of honor, you've been my best friend for a long time now, and it's amazing that we now get to grow that friendship as sisters. I couldn't have asked for a more special way for life to unravel. I think that this is every girl's dream. We too have been through a lot together, and I look at where we are now, and I just love everything about our story, from cockroaches with Megan as well. Where is that? On Donald Street? I don't know if you guys know where that is, but don't live there anyways. I'm so lucky to have you. Paige, I tell you often, since the day I met you, I've always said that when I grow up, I want to be just like you. You were the person, the friend, and the sister I didn't know was missing in my life. A sister doesn't get to pick their brother's wives, even though I tried many times. But I think it's safe to say that I lucked out. I couldn't have asked for better. Thank you for both being there for Marc and I and for helping make this day so special. And then I had said, in case no one noticed, they're pregnant, but we know that now. So our family's growing even more in the next few months. You four will make the most amazing parents. And, that's not it, sorry. And Marc and I will do everything we can to make sure our nephew and other nephew or niece feels the most love. We love you so much. Phil and Andrew, our friendship was strong from the beginning, and it just keeps growing. You guys were always so nice to me, and it means the world that you guys include me in every aspect of your life. We have a whole life in front of us, lots of exciting things to celebrate, and I can't wait to do it all with you guys and your beautiful wives. Tamara, since the day I met you, I knew that there was no getting rid of you. We were going to do so many new things together, and that's exactly what we did. No matter what weird school activity, project, or plans I had, I knew that you would be right there beside me to make it amazing, just like today. I know that I will be right there beside you on your very special day in just 6 days from now. Yeah. When you get to marry the man of your dreams. You and our friendship means the world to me, and I love you lots. Megan, we've been dreaming of this day since we were little girls, and we finally made it. We used to play the game of life all the time, and that's not really how it works, right? With you as my maid of honor, just like we had planned. Growing up, you were the sister I never had. Spending more time together than apart, like you've mentioned. Even though it's a little harder to spend that much time together now that we're all grown up, which sucks, know that I bring a little piece of our friendship with me in everything that I do. You are the strongest person I know, and I'm so lucky to have had the chance to have a best friend like you through thick and thin. I will always be there for you no matter what, and I love you so much. Finalement, mon épouse, tu sais, comment je te dis souvent, si seulement tu savais à quel point je t'aime, aujourd'hui, une partie de ça serait que j'aurais tout le reste de ma vie pour te le prouver et te le faire ressentir. Merci de m'accepter comme je suis, de prendre soin de ma tête et de mon cœur, qui souvent ne font qu'un. Merci de répondre à ma cassette de questions qui ne cesse de se répéter. Tu es tout pour moi. Merci de me faire l'honneur d'être ma femme. Je ne prendrai jamais ça pour acquis. Marc, mon ami, mon meilleur ami. J'ai même dit qu'il était comme un frère à un moment donné. J'ai dit, enlève ça, c'est weird. Mon chum, mon fiancé pour plus longtemps que je pensais, puis justement, c'était parfait comme ça. Et maintenant, mon mari. Je ne peux encore pas croire que c'est ton nouveau surnom.
Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, things some people only ever dream of. Et chaque fois, je me disais que je ne pourrais pas imaginer vivre ces moments sans toi. Maintenant, tu n'as plus le choix d'être là. C'est officiel. Mon amour, au moment où je t'ai offert mon cœur et tu m'as offert le tien, je savais qu'on écrivait la plus belle histoire d'amour qui existe à mes yeux. J'ai hâte de savoir ce qui nous attend dans les prochains chapitres. Peu importe, une chose est certaine, c'est que je t'aime de tout mon cœur et je suis très fière d'être ta femme. Une Madame Jolie. Bravo.